Morning. Доброго ранку. First, I'd like to say that it's a pleasure for me to be here. Хочу сказати, мені дуже приємно бути сьогодні тут. This is my first trip to the Ukraine, and it's a beautiful country, and I'm very, very happy to be here. Це мій перший візит в Україну, і це дуже чудова країна, мені дуже тут подобається. Okay, as I think people will recognize, my last name is very English sounding, the name Warren. Як ви, напевно, вже прочитали, моє прізвище читається дуже англійське прізвище, виглядає Warren. Yeah, although actually my heritage is more from this part of the world, and although my ancestors do not come from the Ukraine, they come from Belarus, not too far from here. So it's always a pleasure to be in this part of the world, and again, a real pleasure to be in the Ukraine for the first time. Але фактично мої пращури, мої родичі є трошки не з України, але з Білорусі, що дуже близько звідси. Отже, в цій частині світу мені дуже приємно бути, і тобто дуже приємно бути сьогодні тут в Україні. Okay, and I'm going to start with a question. How many of you are really familiar with what fetal alcohol syndrome is? По-перше, хочу запитати аудиторію, наскільки ви знайомі, що таке фетальний алкогольний синдром? Okay, and if you are, just hold up your hand so we get a sense. Якщо ви знаєте, можете підняти руку, чи знаєте ви, що таке фетальний алкогольний синдром? Okay, there's a fair number, probably about a third. Тобто десь приблизно третина, наскільки ми бачимо, так? Okay, and what I would like to do, by the way, apology, even though my ancestors come from this part of the world, I do not speak Ukrainian, and I do not even speak Belarusian, so I apologize for having to talk in English. На жаль, навіть незважаючи на той факт, що мої предки з Білорусі, і дуже шкода, що я не можу говорити українською, на жаль, змушений говорити англійською. Okay, okay. So what I would like to do today in my talk is actually three things. First of all, because of a fair amount of the audience is not highly familiar with fetal alcohol syndrome and fetal alcohol spectrum disorders, I'm going to tell you what they are. Then I'm going to give a little history as to why fetal alcohol was not recognized until the last part of the 20th century. And then I'm going to tell you a little bit about what we at our institute consider to be the research challenges. Ми сьогодні поговоримо про три речі, оскільки більшість аудиторії приблизно трохи знайома, що таке фетальний алкогольний синдром. Все ж таки для іншої частини аудиторії ми ще поговоримо, що це таке. Друге завдання буде поговорити, чому саме так сталося, що в історії, чому фетальний алкогольний синдром не був визнаний раніше. І третім пунктом буде обговорення напрямку діяльності інституції, яку я представляю сьогодні тут. Okay. Well, first we'll start with what is fetal alcohol syndrome. And of course, we have with us today Dr. Kenneth Jones, who was one of the two physicians that first recognized and actually coined the term fetal alcohol syndrome. Отже, ми розпочнемо з розмови, що таке фетальний алкогольний синдром. І як ви вже сьогодні чули, з нами сьогодні пан Кен Джонс. І це був один з двох лікарів, які в світі офіційно опублікували дані про те, що такий синдром є. Okay, and it is a syndrome that really has three specific primary features, and that is, first of all, a specific pattern of facial features. І цей синдром має три основних ознаки. Тобто це певні ознаки на обличчі, дисморфічні ознаки. Pre- and postnatal growth deficiency. Недостатність, пренатальна і постнатальна затримка росту. And then evidence of deficits within the brain, which usually fit a fairly characteristic pattern. І також порушення розвитку мозку, які мають певні характерні ознаки, особливості. Okay. And as for the facial features, there are what are considered to be three of the cardinal features, which include, whoops, I'm sorry, I went too far. Short palpebral fissures, that is narrow eye slits.
З основних характерних дисморфічних ознак обличчя можемо відмітити короткі очні щілини. Okay, and elongated, what is called the philtrum, which is the area that runs from the base of the nose to the top of the lip. Подовжена ділянка від носа до губи, яку ми називаємо фільтром. Okay, and a thin upper lip, which is called the vermilion lip border, very thin up at that area. І також дуже тонка верхня губа, Okay. та пласка, без вигину. Okay, in addition to that, there are a number of other associated features, including a low nasal bridge, epicanthal folds in the eyes. Також ознаками можуть бути епікантні складки епіканта і низьке перенісся. Okay, minor ear abnormalities. Аномалії вушної раковини. And microganthia, which is a small chin. І мікрогнатія, тобто маленькі підборіддя. Okay, and some of the other anomalies include a very characteristic pattern, a crease in the hand, which is called a hockey stick crease. Іншою характерною ознакою є складка на долоні, яку ми називаємо хокейна ключка, у вигляді ключки у нас відображається. Very sharp angle between the second and the third, between the first and the second finger here. The index finger and the middle finger. You can look at your hand, see if you have it. Між вказівним пальцем і між першим і другим пальцем дуже різко йде під кутом складка. Тобто можете навіть в себе на руках подивитися, чи маєте, чи не маєте. Okay, and here's an example of, excuse me again, I did it backwards. Oops. And here's an example here of one of the ear effects, what is called railroad track ears. А тут у нас приклад аномалії вушної раковини, так звані рейки. You see the two creases look like a railroad track. Тобто дві складки йдуть паралельно, як колії. Okay, and there's also, then we go on here, to a specific pattern of neurodevelopmental deficits, and of course these are the most important because the facial abnormalities are not that debilitating, but what is associated with them, which is the deficits in brain function, are the real concern in fetal alcohol syndrome. Але дисморфічне обличчя, тобто ці характерні риси, про які ми говорили на обличчі, вони не є самою великою проблемою при фетальному алкогольному синдромі, оскільки вони є тільки показниками, ознаками другорядними, а це все означає, що відбулося порушення розвитку мозку, тобто нейроповедінкові проблеми. Okay, and these fall into four broad categories, including physical and physical and neurophysiological effects such as microcephaly and hearing and visual abnormalities. Ці порушення включають мікроцефалію, тобто маленький розмір голови, порушення слуху та зору, cognitive deficits such as global intellectual impairment, загальне порушення розвитку когнітивної функції, пізнавальної функції, impaired behavioral regulation, including impulse control problems. Також є порушення поведінки, нездатність контролювати, дуже імпульсивна поведінка. And perhaps, in my view, perhaps most important are the deficits in adaptive functioning, including communication issues, poor social skills, and motor challenges. Також можемо сказати про погані соціальні навички, поганий розвиток моторики та пізнавальна функція та адаптивна функція. Okay, and now we move to the question is what is fetal alcohol spectrum disorders? And in general, fetal alcohol spectrum disorders are the presence of some of the features you see in fetal alcohol syndrome, but not all of them. Також слід відрізняти поняття спектр порушень фетального алкогольного синдрому. Тобто це наявність деяких певних ознак, але не повний комплекс, а лише деякі ознак, які ми вже сьогодні згадали.
Okay, and in general, excuse me, some of the more specific terms that have been used under the umbrella of fetal alcohol spectrum disorders are partial fetal alcohol syndrome, alcohol-related birth defects, and a alcohol-related neurodevelopmental disorder, and a new term which is neurodevelopmental disorder, prenatal alcohol exposed. Існує дуже багато синонімів цих розладів, тобто спектр порушення алкогольного синдрому. І також зараз ввели нове поняття як пренатальні порушення, викликані, тобто, які відбулися внаслідок вживання алкоголю матір'ю. Okay. And on this slide, I have the prevalence of fetal alcohol syndromes and some of the communities where it has been measured in a more systematic fashion. І тут я можу представити вам дані вимірів, які робилися в кількох популяціях, кількох різних представників рас. Okay, so for example, on the first line, we have a city in the western part of the United States, in the northwestern part of the U.S., where you see a rate of about 6 to 11 per 1,000 for FAS. And if we include partial FAS, it goes to about 14 to 25 per 1,000. Перший рядок ви бачите дані по місту в Сполучених Штатах, який знаходиться на північному заході. Тобто, якщо ми говоримо про фетальний алкогольний синдром в повному спектрі, це від 6 до 11 випадків. Але якщо кажемо про випадки частково наявних ознак, то це буде від 14 до 25 випадків. Okay. And, whoops, again, I'm really going good with the, okay, in Italy, a rate which is really very, very much, this is in an area just outside of Rome, a rural area which is called Lazio province. Наступний рядок – це місто в Італії, яке знаходиться недалеко від Риму. Взагалі-то це більш така сільська місцевість, яка називається Лазіо. Okay, and now I have two communities or two different regions in the country of South Africa, the Western Cape and the Northern Cape of South Africa. And here the rates are quite a bit higher, in fact in the order of anywhere from 5 to 10 times higher, with rates approaching 10% for fetal alcohol syndrome itself. І далі ми бачимо дані по двох регіонах Африки, це Західний та Північний півострови, де показники є в 5 чи в 10 разів вищі, тобто дуже високі показники по фетальному алкогольному синдрому. Okay. Oops. We next come to the question then, which is one is with such a high prevalence, so this is, you know, a very frequent disorder. With such a high prevalence, why was it not recognized much earlier? Because it was only recognized in the latter half of the 20th century. І постає питання, якщо цей синдром має таку високу частоту, то чому ж в історії не відбулося так, що його не визнали раніше? Чому це відбулося тільки всередині 20-го століття? So here I'd actually like to give a little history, and a part of the reason is I've always been fascinated by history, especially as it affects medical practice. Трошки хочу поділитися з вами історичними фактами. Мене дуже захоплюють завжди історичні факти, особливо пов'язані з медичними аспектами. Okay, and really until the 1970s, and if not later than that in many countries, alcoholic beverages were generally regarded as perfectly safe to consume during pregnancy, at any dose, at any time, and the consumption of alcohol was often encouraged. До 70-х років ХХ століття широко вважалося, що алкогольні напої в будь-якої кількості та будь-яких видів, вони абсолютно ніякої шкоди здоров'ю не несуть і навіть підтримувалось вживання алкоголю. Okay, and this time period would certainly be considered to be a part of the era of modern medicine, yet how could
modern medicine get it so wrong? І отже, є питання до сучасної медицини, як таке могло статися? Чому медики вважали, що це саме є так, що це ніякої шкоди не несе? Okay, and part of the reason is somewhat of an arrogant view. We did not know about the dangers at that time, and the view was, if alcohol was indeed harmful, given the long-term and long history of alcohol use over many thousands of years, we would certainly know by now. Since we do not know that it's harmful, therefore it's not harmful. Отже, відношення було таке, що алкоголь ми вживаємо вже багато століть, і ми ж не бачимо ніякої такої очевидної шкоди. Отже, якщо ми не знаємо про шкоду, то значить тої шкоди і немає. Okay, but what was subsequently discovered is that there was a lot of knowledge earlier, but it had been forgotten in the early part of the 20th century, primarily due to an event that occurred in many parts of the world, which is called Prohibition against alcohol, and the backlash that occurred after prohibition restrictions were lifted. Але все одно хочемо сказати, що це питання піднімалося, оскільки ми знаємо з історії про численні заборони вживання, виробництва алкоголю в різних частях світу. Тобто ми не можемо сказати, що ці знання були абсолютно відсутні. Вони були відсутні, але на них не звертали таку увагу. Okay, and one of the earliest findings, which goes back to the 1700s, actually occurred during the period in the city of London, where they had a gin epidemic, a very, very large consumption of gin. Gin was being basically dumped onto the market in the city of London. And and there were some very significant problems then associated with pregnancy and pregnancy outcome. Перша згадка, перше таке нагадування, яке ми знайшли, це так звана джинова епідемія у Лондоні, яка мала місце в 17 столітті, коли на ринку Лондона, можна сказати, увірвався джин, він був всюди, в будь-яких кількостях, і тоді вже почали з'являтися перші відомості про шкоду вживання джину, яку шкоду він завдає, якщо вживати його під час вагітності. And this did not escape the attention of the Royal College of Physicians. І це знання не, тобто Королевський коледж лікарів, він був свідомий цього факту. And on the 19th of January in 1725, the Royal College, or actually the London College of Physicians, petitioned the House of Commons in England, noting that the consumption of alcohol, specifically spirituous liquors, was too often the cause of weak, feeble, and distempered children who must be, instead of an advantage and a strength, a charge to their country. І 19 січня 1725 року була написана петиція від Лондонського коледжу до Палати общин парламенту Великобританії, де йшлося саме про те, що внаслідок вживання алкоголю народжуються слабкі діти. Okay, and there were many other observations that occurred from that period into the late 1800s, but actually one of the best and strongest findings occurred in the year 1895, also in Britain, this time in the city of Liverpool. Інше відоме відкриття відбулося у 1899 році в іншому британському місті, в Ліверпулі. Okay, and in that year, a physician by the name of Sullivan published the first study of all things that was undertaken in the Liverpool jail. І тоді лікар на ім'я Саліван опублікував дані дослідження, яке проводилось на базі тюрми в Ліверпулі. Okay, and what he did is he studied 600 children of 120 alcoholic women who had been incarcerated, who were in jail, and compared the health of their children. Well, first of all,
compared these children to 28 non-drinking controls. Його дослідження полягало в наступному, щоб порівняти дані 600 дітей, які народилися від 120 матерів, які зловживали алкоголем, і порівняти з контрольною групою з 28 дітей. Okay, now the controls were these 28 women were non-drinking relatives of the 120 women. Ці 28 жінок, вони були родичами тих жінок, які були з групи ризику. Тобто вони порівнювали родичів, які пили, які жінки не пили. Okay, and what he found was that the infant mortality was 2.5 times higher among the alcoholic women than their non-drinking relatives. І що він побачив, це рівень смертності був вдвічі вищий в жінок тих, що вживали алкоголь, порівняно з тими, що не вживали. Okay, and he also found that the healthy children, that the women in prison gave birth to healthier children because of the forced abstinence from being in jail. Because they're forced abstinence. І він підмітив той факт, що жінки, які знаходяться в ув'язненні, тобто в обмеженні середовища, в них народжуються більш здорові діти, оскільки в них вимушене утримання від вживання алкоголю відбувається. Вони там не можуть ніяк пити. Okay, and when I show this slide, I usually like to comment on the picture. Oops, excuse me, again, I did that. This is a picture actually of the convict nursery at Brixton prison from the same period. Тобто тут у нас невеличка ілюстрація, це ясла при тюрмі. Okay, now we have very similar findings, very similar observations next in a report in 1905 by a Scottish pathologist by the name of Ballantyne. Також є інше спостереження, опубліковане в 1904 році шотландським лікарем Балантайном. Okay, and he noted that alcohol can act in all three phases of pregnancy, causing structural abnormalities in the first phase, and abortion and premature labor in the second, or in the latter two. Що вживання алкоголю впливає як вживання алкоголю у всіх трьох стадіях вагітності впливає як на виникнення структурних аномалій, так і на вроджені вади розвитку і мертвонародження і викидні. Okay. Well, at this time in history, there was also a rising temperance movement all over the world. Probably most famous in the United States, but actually, the temperance movement was one that was occurring not only in the United States, but in many parts of Europe as well. В цей самий час починаються активні рухи за заборону вживання і виробництва алкоголю. Найвідоміше, як ви знаєте, було в Сполучених Штатах. І так само цей рух поширився і на країни Європи. Okay, and included in the campaign of the temperance movements, findings related to the outcomes from drinking and pregnancy were used in posters that were distributed all over the world. І ці відомості, які вже були на той момент відомі про вживання алкоголю під час вагітності, вони використовувалися в постерах, тобто як рекламні слогани для пропаганди заборони вживання і виробництва алкоголю. Okay, so here we see an example of one of the posters. This is based on the work of Sullivan that we just showed. And it says, I'm sure you can read it in it's in English, I'm sorry, up here. But it says, drinking mothers lost more than half of their babies, sober mothers lost less than 1/4. І ви бачите тут приклад одного з таких постерів, який саме базувався на цій публікації Салівана, про яку ми говорили, і яка говорить про те, що жінки, що п'ють, в них вмирає вдвічі більших дітей, а в жінок, що не п'ють, в них втрати складають 1/4% від тої кількості. Okay, and here, this is another poster, just as an example, also from the work of Sullivan, which said, which says, death of babies increased as mothers became more exposed to alcohol or drank more.
І іншим прикладом постера так само є цитата з публікації Салівана, де він каже, що дитяча смертність зростає з кількістю вживаного алкоголю. Okay. Oops, not moving ahead. Oh, there we go. Now, in Europe, almost all countries did introduce some policies related to what is called temperance, if not full prohibition. And that and temperance regulations include such things as regulation of the types of beverages that can be sold, the hours that beverages can be sold, the location of consumption, and of course, increases in taxation to limit consumption. В Європі були введені дуже багато різноманітних регуляцій щодо заборони вживання алкоголю, і були превентивні мери, заходи, такі як заборона певних видів алкоголю, чи обмеження часу вживання, чи місця вживання, чи накладання податків, чи виплат на виробників алкоголю. Okay. And so therefore we see, and actually prohibition was actually imposed in a number of countries. And I show them here with the flags that were relevant at the time that prohibition went into effect. And this includes Russia from 1914 to 1927. І тут показані кілька країн, які мали дуже сильну політику, направлену на припинення вживання виробництва алкоголю. Це, наприклад, Росія 1914-1927 роки. Okay, and then Canada from 1917 to 1927. В Канаді це відбувалося 1917 рік, 1927 роки. The United States from 1919 to 1933. Сполучені Штати від 19-го року до 33-го року. And just some other countries, I won't say what years they are, but all around the same period. It includes France, Iceland. In fact, beer was still prohibited in Iceland until 1989. І так само ще кілька інших країн, які майже в той самий період проводили таку саму політику, наприклад, Франція або Ісландія. Там в Ісландії пиво було заборонено для вживання до 1989 року навіть. Okay, and then also Norway, Hungary and Finland. Інші країни – це Норвегія, Угорщина, це Фінляндія. Okay. Okay. Now, this is the interesting period in that what happens after Prohibition. As we say, Prohibition was actually overturned in most of these countries because among the population it was very unacceptable. І це дуже цікавий період цих заборон, і чому це спричинило таку бурхливу реакцію суспільства. Okay, so there was many articles were written that attacked the earlier research findings that had been used as part of the programs that led to the establishment of prohibition. У відповідь на ці заходи по забороні були дуже різкі публікації, які мали на меті спростувати все, що твердилось про шкідливість вживання, тобто була дуже широка опозиція до цього. Okay, so I'll just highlight one of the quotes here, and this is from two of the most prominent scholars that are even recognized today in the field of alcohol research, and that is E.M. Jelinek and N. Joliffe. And they said that the idea of germ poisoning by alcohol in humans may now be safely dismissed. І хочу навести цитату двох відомих науковців, які визнаються навіть сьогодні, це Джеленек і Джофіл, які говорили про те, що ідею того, що алкоголь містить якусь отруту, можна просто відкинути. Okay, and there's some other quotes here, so they weren't the only alcohol scholars. And given the wide acceptance of that alcohol was actually safe during pregnancy, it is not surprising that a procedure would be introduced into obstetric practice that actually involved the use of very high dose alcohol to try to prevent premature labor. Треба сказати, що в той час було досить поширені рекомендації від лікарів, що необхідно вживати алкоголь навіть в дуже високих кількостях під час вагітності. Okay, the procedure was called the alcohol drip. Така процедура називалась алкогольне занурення, можна так сказати.
Okay. Now, we're going to jump ahead. By the way, the alcohol drip was introduced in 1965. Така процедура застосовувалась приблизно в 1965 році навіть. Yeah, and it was widely used in obstetric practice in a number of countries, and certainly within the United States. І використовувалась така практика як в Сполучених Штатах, так і в ряді інших країн. Okay. And then in 1967, a French investigator by the name of Paul Lemoine in French published what would really subsequently be called the first true report on fetal alcohol syndrome. І тоді у 1967 році французький лікар Пол Лемуан опублікував перший по-справжньому репорт, першу доповідь щодо фетального вживання алкоголю. The paper received very little attention in France or anywhere else in the world. Ця публікація отримала дуже маленьку відомість, тобто вона не була широко відома загалу. Okay, and in my view, I think one of the factors actually contributing to the fact that this paper received very little attention was the fact that obstetricians were using alcohol in their practice, and so the paper from France was just ignored. Одним з факторів, чому відбулося таке ігнорування цієї публікації, це широке використання акушерами в своїй практиці алкоголю. Okay. Then, in 1973, we have two other papers appearing from two very, very important physicians in this area, and that's Dr. Kenneth Lyon-Jones, who is with us today, and his mentor, Dr. David Smith, and they published their own observations, and they also did something else that was very important. They gave it a name, which Le Monde had not, and they called it the fetal alcohol syndrome. І тоді у 1973 році відбулася ще дуже відома подія, дуже важлива подія. Це публікація Кеннета Лайонса-Джонса і його вчителя Девіда Сміта. Кеннет Лайонс-Джонс сьогодні з нами тут присутній, які зробили те, що не зробив Ліон. Тобто вони надали ім'я цьому синдрому. Okay, but even at this time there was not wide acceptance, just as with Lemoine, it took at this initial point in time, there really was not wide acceptance of the fetal alcohol syndrome. На той час поняття фетального алкогольного синдрому не було широко сприйнято, це не отримало широкого поширення. But unlike the response that had greeted the paper from France, a small group of investigators did ignite an interest to see if this was indeed a real entity, and using animal research as well as epidemiological studies, they were able to confirm the existence of fetal alcohol syndrome. Але все ж таки ця публікація привернула увагу однієї дослідницької групи, яка все ж таки вирішила присвятити свої зусилля і дослідити цю проблему. Тому вони зробили дослідження на тваринних моделях, застосовували епідеміологію і з метою підтвердити, чи є шкода, чи немає. Okay. And just 4 years after the papers by Drs. Jones and Smith, there was enough scientific evidence accumulated that my institute, NIAAA, was able to call and establish the first international meeting on fetal alcohol syndrome. Після того вже було достатньо даних, накопичилося достатньо відомостей про те, щоб цього було достатньо, щоб інститут, який я представляю, щоб цей заклад у 1957 році ініціював проведення міжнародної зустрічі, присвяченої проблемі. Okay. And the findings were so compelling that actually the attendees at the conference recommended to us that we needed to actually issue a health advisory on alcohol use in pregnancy. І як результатом цієї зустрічі була ініціатива про те, що необхідно видати офіційні рекомендації охороні здоров'я щодо вживання алкоголю. Okay. And we did this in June of 1977.
І ми це зробили у червні 1977 року. Okay, and we issued the first health advisory, and at first we were very conservative. We warned only against the dangers of high concentrations, of high doses of alcohol. І ми видали першу свою рекомендацію, вона була досить обмежена, тобто ми тільки рекомендували утримуватися від вживання високої концентрації алкоголю. Okay. And this is the advisory on the screen that we issued. Це зразок на екрані. And as you will note, since it is here in Ukrainian, I hope, we recommended that women do not drink more than 2 drinks a day. Тобто першою нашою рекомендацією було, щоб жінки не вживали більше, ніж 1-2 порцій на день. Okay. As more evidence accumulated and there was even further interest, оскільки накопичилось більше даних і ми отримали більше свідчень, by 1981, we moved forward and actually issued what is called a Surgeon General's advisory, which recommended that women do not drink at all during pregnancy. І у 91-му році ми видали наступну рекомендацію, яка рекомендувала взагалі утриматись від вживання будь-якого алкоголю під час вагітності. Okay. And then by 1988, that warning was mandated by law to be placed on all alcoholic beverages sold in the United States. І тоді у 88-му році ця регуляція отримала офіційне підтвердження, тобто вона була зроблена у вигляді наказу, яка поширилася по всіх закладах охорони здоров'я. Okay. And then it took many years from this, probably about 12 years, but the next country to establish a warning label was France, and this is the label that they put on. Наступною країною, яка перейняла естафету, була Франція. Ви можете бачити тут зразок знаку, який вони розміщували про заборону вживання алкоголю під час вагітності. Okay, and this label is actually now being used in a number of other countries in Europe as well. І зараз ще багато країн в Європі також використовують цей самий знак. Okay. Well, what I'd like to do now is just very briefly, because I know I'm taking a lot of time, what I would like to do is just go ahead and give some highlights of where we at my institute, where we believe research on fetal alcohol spectrum disorders needs to go to help solve this issue and to prevent future cases of fetal alcohol syndrome and fetal alcohol spectrum disorders. І зараз я зовсім коротенько скажу про основні напрямки роботи нашого інституту, направлені на те, щоб попередити будь-яку шкоду і виникнення нових випадків фетального алкогольного синдрому. Okay, and the first of these are, I should say we divide. We have phrased each of these initiatives as research challenges, and there are a number of distinct issues or a number of distinct challenges that are faced. Зараз ми ставимо перед собою ряд дослідницьких завдань. Okay, and the first of these is to improve the diagnostic capabilities so that we are able to identify women and children in need of care and services, and as well to determine the full prevalence of all of the disorders that lie within fetal alcohol spectrum disorders. Першим нашим завданням це покращити діагностичні здатності, тобто щоб ми могли визначати жінок і дітей, які потребуватимуть наших послуг і втручання, і так само необхідно визначити повну частоту порушень, які виникають внаслідок вживання алкоголю. Okay, and the reason we need to improve diagnostic capabilities is that FAS and fetal alcohol spectrum disorders are not necessarily easy to diagnose by individuals who are not trained to be able to do the diagnosis.
Чому так важливо покращити діагностику? Це тому, що фетально-алкогольний синдром дуже важко діагностувати, особливо тим фахівцям, які не отримували специфічного навчання з цього приводу. Okay, and this is because the facial features are subtle, particularly for newborns, and the neurobehavioral deficits may not be evident until above the age of 3. Цей синдром, ознаки дисморфічні, про які ми говорили, їх дуже важко побачити в новонароджених, наприклад, а також нейроповедінкові проблеми, вони будуть очевидні теж тільки пізніше з віком, тому так важко дуже рано поставити діагноз. Okay. I'm going to move on to the second challenge. Другим завданням, which is to focus on the prevention of drinking in pregnancy through the detection of risk drinking, the detection of women who are drinking in a high-risk manner. Другим завданням нашим є превентивні дії і визначення жінок високої групи ризику, тобто жінок, які вживають алкоголь. Okay, and though self-reports of drinking, which is up to this point the only approach that we have had, that is to actually ask women how much they are, if they are drinking and how much they are drinking. На даний момент єдиним засобом для з'ясування цієї інформації в нас є опитувальник жінок, тобто ми питаємо жінку, скільки і коли вона вживає алкоголь. Okay. However, what we would really like to be able to improve the recognition is the use of biomarkers. Але ми б хотіли також зробити можливим визначення вживання або невживання алкоголю жінкою за допомогою біомаркерів. Okay, and one of the biomarkers which has proved to be useful is called fatty acid ethyl esters. І одним з таких маркерів є жирні кислоти. Okay, and it's formed by the alcohol itself combining with fatty acids. Тобто це утворення, яке утворюється внаслідок поєднання жирних кислот та алкоголю. Okay, and it's found in the meconium. Don't know how that translates in Ukrainian, but okay, and який можна знайти в меконії. Okay, its limitation is that it will tell you about alcohol exposure in the second and third trimesters only. І за допомогою цього маркеру можна сказати про вживання алкоголю, але лише в другому та третьому триместрі вагітності. Okay, but it's still very useful for the reason that although it may not help in terms of the current pregnancy, 77% of the women who give birth to one child with fetal alcohol syndrome will go on to give birth to another child. So it clearly gives you a warning about subsequent pregnancies. Але все одно це надає дуже важливу інформацію, оскільки жінки, які вже народили дитину з фетальним алкогольним синдромом, 7% з них швидше за все народять іншу дитину, яка також може мати фетальний алкогольний синдром. Тобто з метою попередження ця інформація є дуже важливою. Okay. And in addition to that, we're also looking at a number of other biomarkers, and they're listed in the bottom of the slide here. There are a number of these, including probably one that is very promising, which is the addict phosphatidylethanol. Внизу слайду ви бачите також перелік інших маркерів, які можуть також надати необхідну інформацію. Okay. Now I'm going to move on to the next challenge, which is to basically which is because of the subtlety of FAS facial features, to improve the ability to be able to recognize the FAS face through the use of 3D cameras. Іншим завданням є застосування 3D-технологій, 3D-камери для розпізнавання, для діагностики фетального алкогольного синдрому згідно з дисморфічними ознаками обличчя. And the advantage is that the 3D camera is suitable for telemedicine, and it's also free of the bias that a human may impose, since a computer can actually do the analysis.
3D-камери можливо використовувати в телемедичних цілях, і також це зменшує суб'єктивний погляд людини, тобто машина обраховує це неупереджено. Okay, and I'm going to show you a procedure that was developed by Dr. Peter Hammond at the University of London. Хочу показати вам процедуру, яка була розроблена Пітером Хаммондом в університеті Лондону. Okay, and what you see here, and this is this basically is it moves from left to right, is comparing a normal face to a face of fetal alcohol syndrome. Тобто суть полягає у порівнянні обличчя нормального обличчя з обличчям так званого фетального алкогольного синдрому. Okay, and at the bottom or in the lower left-hand corner, we see what's called a heat map. And the areas in red are the areas where you have deficits for the FAS compared to normal controls. So red, all this red area, this would be what is called midfacial hypoplasia, and the areas that in blue are actually where you see more prominence than otherwise would be the case. Тобто за допомогою кольору тут відзначені ділянки порушення, червоним кольором відзначена так звана гіпоплазія середньої частини обличчя, а синім відзначені більш очевидні ознаки. Okay. Okay, moving on to the fourth area, which is to refine our understanding of the complexity of the neurobehavioral deficits that are associated with FAS as well as fetal alcohol spectrum disorders. Іншим завданням є визначення характерних нейрофізіологічних, нейропсихологічних порушень, які виникають внаслідок синдрому. And the purpose of this is not only to be able to improve diagnosis and recognition of FAS, but to also help in determining what the most appropriate interventions are to treat the individuals who are exposed. Тобто треба приділити увагу не тільки діагностиці, тобто констатації факту, а також розробці засобів допомоги, засобів втручання людям, які мають фетальний алкогольний синдром. Okay. Our next challenge is to improve the understanding of what is actually happening in the brain with alcohol exposure. Іншою метою є з'ясування механізму, яким чином алкоголь впливає на порушення мозку. Okay, and I'm going to show you here a slide from some animal work by Kathy Sulik. Хочу продемонструвати вам кадр з дослідження на тваринах. Okay, and we have here 3 mice. Тут це зображення 3 мишей. Okay. Oops, excuse me once again. The first one here, this is a normal mouse. Перша це нормальна миша. This is a mouse with fetal alcohol syndrome. Це миша з фетальним алкогольним синдромом. And this is a mouse with even more severe fetal alcohol syndrome. А це ще очевиднішими ознаками фетального алкогольного синдрому. And as you can see, as we look at the frontal lobes, the normal mouse has very prominent olfactory bulbs. І якщо подивимось на нормальне зображення, фронтальні частини мозку, тобто передні півкулі мозку, нормальні миші, вони йдуть вперед, більш висунені вперед. And they are absent in both of the animals that have fetal alcohol syndrome. І якщо порівняємо з 2 іншими зразками, то ми бачимо очевидну різницю. And in purple down here is the cerebellum. Фіолетова частина – це мозжечок. And you can see that, again, here is the normal. Look how much smaller it is in the mildly affected and even more reduced in the more severely affected animal with FAS. І можете порівняти, наскільки очевидне порушення, наскільки він великий у нормальної миші і наскільки зменшується поступово. Okay, and now I'm going to show you 2 slides related to work from Elizabeth Soul
we're using imaging. This is MRI imaging. Наступними слайдами буде МРТ-зображення з іншого дослідження. And this is in children who have been exposed to alcohol. And what we're doing in this first slide is correlating the size of the palpebral fissure, in other words, the eye width. Тут показано співвідношення ширини очної щілини та очного яблука. To a region of the brain which is called the ventral diencephalon. З ділянкою мозку відповідною. And as you can see on both the right, oops, oh God. As you can see on the right side as well as the left side, there is a correlation that as the diencephalon, as the palpebral fissures get smaller, so do the regions of this brain region. Тобто цей слайд демонструє кореляцію, взаємозв'язок з розміром очних щілин і розміром певної ділянки мозку. And here we see the correlation also. This time, rather than with the eye width, we're seeing it with the filtral length and the upper lip. And again, we see a correlation, this time with other regions called the pallidum and the thalamus. А тут показане співвідношення, такий самий взаємозв'язок іншої ділянки обличчя, так званого фільтру, та ділянки мозку. Okay. Now our next challenge is actually to look at the etiology and to establish the mechanism. Now, unfortunately, alcohol has many effects, so this is a complex theory, and I'm not going to go into it in any detail. Наступним напрямком роботи це виявлення етіології, яким чином саме алкоголь впливає під час вагітності. Yeah, but I just show on this slide 4 areas where alcohol really does appear to have an effect, which is causing brain injury. And the 2 areas that are highlighted in blue are actually the 2 that are most important. Тут наведено кілька прикладів, і синім виділено найбільш важливі напрямки, яким необхідно приділити увагу. Okay, and let's just go ahead and move on to research challenge number 7, which is developing interventions to improve the deficits we see in the central nervous system. Найважливішим завданням, напевне, є розробка раннього втручання, методики, які спрямовані на допомогу дітям з нейропсихологічними порушеннями. Okay, and 2 that are very important. One is physical exercise. Одним фактором дуже важливим є фізичні вправи, фізична активність. And the other is pre- and postnatal nutritional supplementation. А іншим є пренатальне, постнатальне нутрієнтне харчове втручання, можна сказати. Okay. And some work that is actually going on here in the Ukraine as well involves the nutrient choline, which is being tested. And animal work has already shown that choline is effective in reversing a number of the deficits that are seen, at least in an animal model of fetal alcohol syndrome. І дослідження, яке, зокрема, проводиться частиною в Україні, показали, що вживання такої харчової добавки, як холін, є дуже сприятливим для зменшення пошкодження мозку. Тобто, зокрема, на тваринних моделях було показано дуже позитивний ефект вживання холіну. Okay, and so I'm going to show you some data here just to show you. This is what is called a delayed discrimination learning task, and the higher the score means worse performance. In other words, it takes a longer period of time to reach criterion. And as you can see, the animal exposed to ethanol
is actually performing much worse than the two controls. Тут дискримінаційний аналіз показаний на прикладі, тобто чим вищі показники, тим це означає більше часу необхідно для досягнення мети, і тобто тим гірше справляється особа. Як бачимо, що найгірші показники мають група, що зазнала впливу алкоголю. Okay, and then when we add choline, потім йде група з холіном. We see that the deficit in the performance is gone. І ми бачимо, що показників в цій групі затримки немає. Okay. And as I've mentioned, we are supporting work both in the United States and here in the Ukraine testing choline. І хочу ще раз підкреслити, що ми супроводжуємо роботу з тестування холіну як в Сполучених Штатах, так і в Україні. Okay. In addition to choline, there is work that is going on here with the colleagues here in the Ukraine, as well as Dr. Tina Chambers, that involves general nutritional supplementation. Також іншим напрямком нашої роботи спільної в Україні разом з Крістіною Чамберс це нутритивне втручання, харчове втручання. And as you can see, the animals that are exposed to alcohol, the people, this is people, not animals, the people that are exposed, that are not receiving a nutritional supplementation are actually have the higher percentage of them are being classified with fetal alcohol spectrum disorders. You can see that comparing these two graphs right here. Можете порівняти дві групи людей, які зазнали впливу алкоголю, та контрольної групи, які отримували нутритивне втручання, які не отримували. And with nutritional supplementation, we can see that the deficits that both groups are doing just about the same. І ми бачимо, що в контрольній групі майже показники однакові. Okay. Well, very quickly to finish, what I would like to do is to say that we have a number of other challenges that do remain, and that is, of course, to be able to identify at-risk drinking. Також коротко вже наприкінці хочу ще коротко згадати про інші завдання. Це вміння визначати групу ризику. To develop effective community prevention approaches. Розробити ефективні засоби втручання. And given the fact that in most places in the world, certainly in the U.S., recognizing that 50% of pregnancies are unplanned. І знаючи той факт, що в світі вважається, що 50% вагітності є непланованими. Okay, it's important to work to change the social norms surrounding drinking behavior whenever there is a risk of pregnancy. Необхідно змінити соціальні норми поведінки, які будуть спрямовані на те, щоб уникати будь-якого вживання алкоголю, якщо є потенційна можливість того, що жінка може бути вагітною. Thank you. Дякую за увагу.